Bones tardes a tothom i benvinguts. És un verdader plaer compartir aquestes jornades amb vosaltres. Som en Bartomeu Rosselló i Boeres, president del Cercle Mallorquí de Negocis. I què feim? Per què el sentit d'aquestes jornades? Molt clar, el mateix que cada un de vosaltres esteu aquí, per responsabilitat. Estem al davant d'una emergència climàtica, una emergència climàtica global. L'ONU ja ens avisa i adverteix. Som la darrera generació que podem fer quelcom per evitar el desastre del canvi climàtic. Doncs bé, avui iniciem unes jornades que volen que sigui l'espurna d'inici, per traçar un full de ruta on societat civil, entitats diverses, administracions puguin elevar un clam a aconseguir una cosa, anar en els principis de l'ecologisme, actuar localment per obtenir un resultat global. Nosaltres, actuant localment, com ho fem? Protegint el nostre entorn. Estem veient com s'està destruint l'Amazònia, Àfrica. Nosaltres tenim els nostres boscos, les nostres praderes de Posidònia. La nostra mar és el millor agent de lluita contra el canvi climàtic. I en aquestes jornades tenim un objectiu molt clar. Hem anat a les figures de protecció internacional, en els estàndards internacionals, i hem observat que hi ha una figura de protecció adient a les nostres mesures. La Mar Balear Z+, la Mar Balear, zona marina especialment sensible. Aquesta figura no és una figura nova, la tenen d'altres indrets. Canàries mateix, la costa atlàntica de la península cap a Portugal, altres indrets en el Mediterrani, com podreu veure, i altres indrets al món. És una figura de protecció, és un estàndard que Nacions Unides mos posa davant i pareix que l'Organització Marítima Internacional ha fet aquesta declaració expressament per Balears, perquè complim tots i cada un dels punts i de les exigències. Aprofitem-ho. Tindrem aquí els millors, les entitats de Nacions Unides que treballen en aquest tema. Tindrem aquí guiats per al senyor Xavier Campos, expert en dret internacional i funcionari de Nacions Unides, que ens conduirà a les amables explicacions del doctor Alfred de Zayas, relator de Nacions Unides, i que vos ho presentaran en detall Xavier Campos, de la Convenció de Barcelona, la senyora María Luisa Rodríguez Lucas, per a la protecció de la Mediterrània, i per la UNTAC, la senyora Anila Prenti, que agraeix moltíssim la seva assistència aquí a Mallorca avui. I precisament en aquestes eminents persones els hi vull fer un recordatori. Per què nosaltres hem d'abanderar, aquestes Illes Balears han d'abanderar aquest impuls? Vos vull mostrar tres raons, tres antecedents històrics. La legislació marítima internacional i el dret mercantil al món és una contribució mallorquina, és una contribució catalana, és una contribució del Consolat de Mar.
Aquest matí hem pogut contemplar el còdex, el llibre del Consolat de Mar més antic que se conserva, que està al monestir de la Real. D'aquí sorgeixen tota la reglamentació, tant mercantil com marítima com aeronàutica, al món. Varen ser pioners com molts d'altres que mos han llegat aquesta cultura. Teniu al fons el mateix cartell que varen fer servir per al simpòsium 2016. Any Ramon Llull. Tenim en Ramon Llull. En Ramon Llull va ser el nostre doctor il·luminat, que va tocar totes les disciplines d'aquella època i que avui encara perduren. La seva lògica, els seus coneixements. Va ser el precursor de la cartografia de l'escola de cartògrafs mallorquins, que varen disposar del coneixement nàutic durant més de 4 segles, que varen favorir tota l'expansió comercial a la Mediterrània. Va ser el qui va posar la rosa dels vents, que tant assimilant quan pensam en cartes nàutiques, i que en Jafudà Cresques, just aquí de vora, va posar per primera vegada a Salles català. Però no només això. Estem parlant de canvi climàtic i hem de tenir capacitat de passar d'en Ramon Llull a Greta Thunberg. Hem de tenir visió i hem de confiar en les generacions futures, que són les que ens han d'ajudar en tot i que han de revolucionar el pensament. Les primeres teories de canvi climàtic sorgiren d'aquí, sorgiren d'aquesta illa, a la dècada dels anys 50. Don Joan Quardà Barceló i don Andreu Muntaner, amb l'estudi estratigràfic de les dunes fòssils del Carnatge, ens donaren les primeres pistes. I ells, com a paleontòlegs, com a científics, intercanviaren coneixement amb altres científics d'altres indrets del món i arribaren a la conclusió que el clima és una qüestió global, que tots ens abasta i tots ens afecta, si no ho podem mesurar. Doncs bé, vull fer un reconeixement, encara avui vaig demanar a don Andreu Muntaner, que té 93 anys, i ja excusat, malauradament, no pot ser aquí nosaltres, però li farem arribar tot el nostre reconeixement. I ho volem traslladar-ho perquè figurarà en la publicació final que farem d'aquestes jornades i que estendrem a Nacions Unides, perquè aquest coneixement illenc, que van ser pioners, ho hem de seguir sent. La mà balear és el nostre instrument, és el nostre medi, és la nostra vida. I amb aquestes jornades volem que totes les entitats, que sigui un sus a fer aquest recorregut i posar en marxa un full de ruta que, com veureu més endavant amb els nostres ponents, que m'he oblidat el principal, el nostre expert, Arcadio Barbas, que ens presentarà després la zona marina d'especial sensibilitat, els seus fonaments i com s'articula, perquè li puguem donar recorregut i assolim una fita per salvaguardar el benestar i la vida en aquest planeta. Moltes gràcies. Davant això, el senyor Xavier Campos farà una traducció breu, sintètica, en els nostres convidats i després donarem pas que obri aquestes jornades a l'excel·lentíssim senyor Batlle de Palma, senyor José Igla. Gràcies. Doncs molt sintèticament. Primer de tot, quants de vosaltres poden seguir bé l'anglès? Se senten confortables seguint l'anglès? Aixequeu sense... Vull dir que està bé, esteu sensibilitzats. So that's good. I can be very, very succinct, and I'll try not to repeat, but to complement what has been said.
In a nutshell, we all know that we are facing a tremendous emergency, global emergency issue, which is climate change. There's going to be the COP conference will take place in Madrid. It's the number 21 in a few days. As Bartomeu has said, the best way to approach it is that in front of that global problem, we should start working locally. So think globally, act locally. This is an event that it's the second after the first symposium 3 years ago. We are trying to show what the roots and the principles of international law, general international law, are concerning the concern to protect the environment and to manage resources. From the point of view, as I said, of general international law, as well as specific contemporary instruments that have been adopted, particularly in the context of the United Nations. The idea is to identify and agree a strategy that we can promote together, both civil society, the authorities, NGOs, the entities, and of course, governments, if possible. We should be inspired by the fact that this takes place in Mallorca, where we had very, very important precursors. As we said 3 years ago, Ramon Llull was a very clear mind in the Middle Ages and thought that things can be tackled and approached from a global, from a holistic point of view in terms of philosophy, religion, but also practical implementations like the art of navigation. We also know, it has been said, that the fundaments of the international trade law, or both maritime and commercial law, were promoted from Mallorca by way of the Consulate of the Sea. We've visited the monastery this morning, where they have a very, very valuable and very old book incorporating the Consulate of the Sea. But also here in the 50s, last year, there were the first attempts to understand what was the phenomenon of global change, climatic change, all about. Some of these pioneers are still alive, and we would have liked to welcome them here, but it has not been possible. So what we are trying to do then, in a nutshell, is to promote the idea to protect the Balearic Sea using an instrument that has been coined by the International Maritime Organization, which is that of a particularly sensitive sea area. And we have invited Professor Alfred de Sayas to explain to us where are the roots in international law of that possible strategy. How is it related to fundamental rights, to human rights, and to jus cogens? Then we have with us the author of the proposal, Arcadio Barbas, who is a seafarer himself. He is an officer of the Merchant Marine with tremendous experience and has put together the elements for that possible declaration. But we want to compare it with other standards to identify the best standards. Maybe the IMO route is not the only one we can follow, or maybe we can complement it with the possibilities and the instruments that have been established in the context of the United Nations Environmental Programme and the Action for the Mediterranean, the office of which is in Athens, is represented by Maria Luisa Rodriguez Lucas, who is the legal officer of that office. And last but not least, we have Anila Premti, who works for the United Nations Conference on Trade and Development. And what this specialized body of the United Nations, based in Geneva, does is they advise particularly developing countries, but also developed countries in terms of port activity, shipping, maritime activity, the development of the different economic sectors to promote diversity, economic diversity. And they do that, as she will explain, integrating all these international standards that have been established
by the United Nations, but not only. And we will see in the discussion, and with that I conclude, that there was a very important thing that happened around the Rio conference, which changed the course of history, so to say, at least in legal terms, because for the first time, the Rio conference in 1992, in Principle 10, is a declaration with several principles, but Principle 10 is particularly relevant because it combines for the first time the idea that environmental rights are also human rights. So if you want to promote both environmental protection but also sustainable development, this is rooted in what one would think and conceive of human rights. So this Principle 10 then allowed the United Nations Economic Commission for Europe specifically to develop an instrument which is called the Aarhus Convention. Aarhus is a town in Denmark, and this instrument establishes the standards for, let's say, collective action involving civil society, governments, and everybody that wants to do something about climate change and to protect the environment, and also to develop in a sustainable manner, which are, the principles are that the population affected, let's say, the community of the Balearic Islands, about the problem of the environment, pollution, etc. As you all know, that the state of, let's say, environmental emergency, to call it somehow, was declared, 3 days ago at something by the authorities. So what it means is that we all have to be involved in that. How? By being informed about the relevant situation, as a result of the environmental impact studies of projects and activities. We all should be involved as a community at every level in participating in the design of these projects. And of course, a project such as the Declaration for a Particularly Sensitive Area is a very relevant project. And then the third pillar, the third branch, so to say, is that of access to justice. That means that if the obligations of everybody involved at all the levels of informing and allowing the participation are not respected, the affected population, the community in this case of the Balears, should have access to courts or to dispute settlement mechanisms that effectively deal with that problem. So as you see, it's a rich agenda that we have, but we have, I'm going to finish, we have structured it in a way that we want to involve the participants. You'll be able to, after each presentation, ask the speakers, to provide more details. Obviously, this does not end here. We will include all the information that we received and what we will receive from the different sources. We'll put it online, and we hope that this is the beginning of a strong collaboration and alliance that will allow us to implement the strategy that hopefully we'll all agree to tomorrow. So I think that I've explained everything except maybe about myself very quickly and humbly. Yes, indeed, I've been working for the United Nations for 30 years. I'm an international law expert, but also a conference interpreter. And I'm abusing my privilege, I think, because I'm going beyond what the previous speaker has said. So with this, I conclude, and let's go on. Thank you. Endavant. Bé, bones tardes. Bé, el primer, vull donar les gràcies al Cercle i a la Federació de Veïns de Palma per dur endavant aquestes jornades. Nosaltres des de l'Ajuntament de Palma vam fer una cridada a la ciutadania, a la societat civil, a través d'un banc municipal, que és una figura una mica antiga, però que és una figura molt excepcional, que normalment se fa servir en moments excepcionals, i jo crec que el que vivim ara ho és. És un moment on les noves generacions ens fan una cridada no amb una petició, sinó amb una exigència que hem de
cuidar el nostre planeta, que no tenim un planeta B, no tenim una Palma B, no tenim una Mallorca B, i que l'hem de cuidar. I que l'hem de deixar a ells una ciutat millor que la que nosaltres hem trobat. Jo crec que això és una gran obligació i una gran responsabilitat de la nostra generació. A mi no m'agradaria que passés el temps i se jutgés a la nostra generació com aquella que no va fer res per evitar el canvi climàtic, sinó com aquella que va iniciar de veritat la lluita contra el canvi climàtic. I en això crec que no hem d'esperar únicament que ho faci l'administració, sinó que cadascú al seu espai ha de veure què pot fer. Per això també és important que la societat civil, les empreses, la ciutadania, les organitzacions facin una passa endavant. I per això vull agrair aquesta jornada que fa la Federació del Cercle i ha de posar projectes concrets damunt la taula. A una illa jo crec que són especialment sensibles als temes que tenen a veure amb la mà. I se va demostrar aquí a Balears quan fa un temps se va dir o se va plantejar la possibilitat de fer prospeccions petrolieres a la nostra mà i va sortir la ciutadania al carrer a dir que no i ho va aturar. Perquè som especialment sensibles com a illa, com a ciutat mediterrània, a el que passa al nostre voltant, a la nostra mà, que sentim com a pròpia. Per això crec que és important reflexionar si no és possible protegir-la més, perquè és veritat que s'ofereix una explotació important i que si volem lluitar contra el canvi climàtic la mà ha de ser protagonista en unes illes com les nostres. També ho hem de fer a ciutat, evidentment. Volem una ciutat verda i blava, també verda, i això suposarà accions des de l'Ajuntament de Palma. Tenim aquí també a la regidora de Model de Ciutat i Sostenibilitat, que també tindrà amb el nou Pla General, per exemple, una part important i de protagonisme en aquest canvi a la ciutat. Però us vull encoratjar a anar per aquest camí. Entre tots i totes jo crec que farem possible la lluita contra el canvi climàtic i que per mi és una gran oportunitat de canvi, de fer millor la nostra ciutat, de viure millor, amb més qualitat, renunciant a millor algunes de les coses que teníem fins ara, que ens havien acostumat, però que no passa res canviar, és bo canviar. I que si, per exemple, canviant la mobilitat de la ciutat, jo crec que serà per a millor. I si canviant la forma de construir els nostres edificis, també. I si canviant la forma de consumir l'electricitat, també. I si canviant la forma de mirar, per exemple, els carrers i pensar que llevar cotxes i fer carrers peatonals és bo i que no feien cap desastre al fer això també serà bo. Llavors dic una experiència, una tonteria, però normalment quan tu planteges fer una peatonalització, que sempre són després un èxit, sempre fas una roda de premsa i la primera pregunta que te fan els periodistes és «Quant de cotxes llevareu?» Bé, doncs he de dir que des de fa 2 mesos aquesta pregunta ja no ens la fan. És a dir, que els joves van sortir al carrer i també van canviar la mentalitat dels mitjans de comunicació i ja no ho demanen, perquè ara entenen que fer peatonalitzacions és algo positiu. Bé, a poc, mica en mica, anirem canviant la nostra ciutat i anirem visquem molt millor i sobretot donarem un futur a les futures generacions. Així que enhorabona per la jornada i que sigui tot un èxit. Els ponents són de primer nivell, així que crec que serà un èxit. Moltes gràcies. The emphasis has been in if you want to start facing the global change, we have to change ourselves. And in a context of Mallorca, the idea is that it was already proven that citizens are sensitized when there was a possibility of having oil prospections in the sea. The citizens went up in arms, basically, and they showed that they are very sensitive about their sea, their future. The idea is that we should not be the lost generation, the generation that did not do anything effectively to combat climate change, but the first generation to change things. And things are beginning to change in the context of the city in terms of the mobility, which is a priority. And a proof of that things are changing is that the classic reaction of, let's say, citizens and consumers when something was proposed by the authorities was, how much is that going to cost us? Now they stop, asking that question. They realize that there are things that are much more fundamental, that are much more important, and that's a sign that things are beginning to change. So we all think that there is a possibility for everyone to join this alliance, and through the support, the guidance, and the knowledge of international organizations, we'll be able to inform that
And I'm sure that we hope will be successful in that attempt. Thank you. I think that we should identify the best format so that this is smooth in terms of the presentations, which will be mainly, I mean, not only, but mainly taking place in English. I will then condense the content as we are trying to do that, but it should not be too rigid. I think that most of you understand English. We'll have the material of the symposium for everybody to check afterwards. And I think that what is really important is that we use the opportunity to really question some of the speakers here, to ask for questions and to probe maybe in a way that lets us feel that we all part of it. So the first presentation is going to be as we said, by Professor Alfred Maurice de Zayas. We've been friends and colleagues for a long time at the United Nations. Professor de Zayas is now a professor. He teaches international law and also history in Geneva, at the Diplomatic School in Geneva. But he was for many, many years the secretary of the Human Rights Committee. He has written profusely. He has many books about human rights jurisprudence. He was then appointed by the United Nations a special, an independent expert for an international democratic order, which allowed him to write reports to the General Assembly and to the Human Rights Council on many different issues. He has traveled extensively, given many interviews, and I think that it's important that to understand that in his presentation he'll refer to a plethora of instruments and standards, but he wants to explain primarily where does this right to manage our own resources, if you are a community, if you are a population, where does this come from? Where is it rooted? And how can it be promoted, developed, and how can we approach the possibilities offered by international law in a holistic manner, in an efficient manner? So he'll be speaking for 20 minutes, and we'll have the time maybe to ask questions today or tomorrow, for those of you who come tomorrow for the conclusions. El professor Alfred Maurice de Zayas és un gran jurista, un eminent expert de les Nacions Unides, ha treballat molts anys a Nacions Unides, va ser secretari del Comitè de Drets Humans, ha escrit moltes publicacions i llibres sobre la jurisprudència de drets humans, va ser també expert independent de Nacions Unides per al tema de l'ordre democràtic internacional, la qual cosa li va permetre d'escriure, de visitar i de pronunciar-se sobre molts temes de gran rellevància, inclosos els temes relacionats amb la gestió dels propis recursos i també la defensa, diguéssim, dels interessos econòmics, socials i culturals de les poblacions. Ens parlarà una miqueta de quins són els fonaments, les bases del dret internacional, que després donen lloc a l'elaboració d'instruments específics com els que seran després presentats per als altres ponents. Jo crec que la seva presentació ens permetrà anar de la base del dret internacional, que molts entenen com la cúspide, com el ius cogens, però anar seguint l'evolució del dret internacional fins a arribar al moment actual en què tenim els objectius de desenvolupament sostenible, la Conferència de Nacions Unides també, que tindrà lloc a Madrid, la COP, els diversos instruments en l'àmbit de la protecció del Mediterrani i altres parts del món, i ens permetrà entendre tot això d'una manera completa, cabal, holística, per decidir sobre quina és la millor manera d'enfocar potser la iniciativa de declaració de la Mar Balear com una zona especialment sensible. Professor de Zayas, a l'estrat, vinga. It is indeed an honor to be again in Palma to participate in this second symposium on the development of international law devoted to issues of great relevance today, not only to the people
of the Balearic Islands, but also to all Europeans and the world. In this second symposium, we will explore aspects of contemporary international law and use cogents as they impact the protection of the environment in and around the Balearic Islands, including the human rights and aspirations of the people of the region in the context of United Nations and European law. I will introduce a number of issues for your consideration, bearing in mind the three pillars of the European Union: democracy, rule of law, and human rights, as well as the conviction that because human rights are interrelated and interdependent, only a holistic approach is appropriate to the analysis and solution of environmental concerns. I will endeavor to elucidate the implications of the second paragraph of Article 1, common to both United Nations human rights covenants, and emphasize that the right of peoples to dispose of their own resources, especially by minority populations in complex states, constitutes a fundamental component of a just and democratic international order, and that this provision calls for concrete measures. We shall review the approaches taken by contemporary international instruments to further develop that right, including some declarations and conventions elaborated by the United Nations and other multilateral fora with regard to environmental protection, the management of natural resources, and sustainable development, including the Rio Declaration, the UN Sustainable Development Goals, the Aarhus Convention, the Barcelona Convention, the Mediterranean Action Plan, other United Nations environmental program initiatives, as well as the special instruments developed by the International Maritime Organization. Alfred, stop. Yes. Just a moment. Molt bé, és un plaer estar aquí per segona vegada en 3 anys, és el segon simposi i avui tractarem temes de gran rellevància que tenen a veure doncs, amb els mateixos fonaments de l'ordre internacional i també de la Unió Europea, que són la democràcia, l'imperi de la llei i els drets humans. I com estan relacionats amb els drets humans, aquests temes s'han de plantejar i tractar d'una manera holística, una manera completa. El que veurem és com estan relacionats amb el paràgraf 2 de l'article 1 comú dels pactes de drets humans, que ara estudiarem amb més detall, i com han donat lloc a tota una sèrie de declaracions, de principis, d'instruments que van des dels objectius de desenvolupament sostenible, convencions com la Convenció d'Aarhus, que havíem mencionat, la Convenció de Barcelona i altres instruments que també s'explicaran en detall. Però el que és important és això, és emfatitzar que totes aquestes qüestions i temes s'han d'abordar d'una manera completa i holística. Endavant. We shall hear presentations from experts on how these international norms and principles are put into effect through policies and programs by multilateral agencies such as UNCTAD that are working to promote sustainable development, in particular in small island states. In the second day of the symposium, I look forward to result-oriented discussions on how the rules and principles of general international law and the best practices and approaches identified by these specific instruments can be applied to guide the initiative launched with the support of the people and the authorities of the Balearic Islands towards the declaration of the Balearic Sea as a particularly sensitive sea area, zona marítima especialmente sensible. And we shall discuss these substantive economic, social, and cultural issues from the perspective of human rights law. In 2016, I had the honor to participate in the first symposium devoted to the progressive development of international law and my report to the United Nations General Assembly on the subject A/69/272. You can get it in the internet. Among others, Professor Karl Albrecht Schachtschneider and I discussed the problems posed by
the so-called fragmentation of international law, which is actually nothing more than an attempt by certain lobbies to create autonomous legal regimes to circumvent the transparency and accountability of the rule of law. We recall that international law is not self-executing, but that it requires good faith implementation by sovereign states and the commitment to respect the United Nations Charter as, in a way, the universal constitution, and to respect and implement the covenants on civil and political rights and economic, social, and cultural rights as essential to the achievement of a democratic, equitable, and peaceful international order. My 2016 presentation made reference to Article 1, common to both covenants, in particular paragraphs 1 and 3 thereof. Today, I intend to devote attention to the second paragraph, the right of peoples to dispose of their own resources, encompassing the natural environment, ports, trade, beaches, and also the tourist industry. All these should be exploited for the benefit of the peoples concerned. Article 1, paragraph 2 stipulates, and I quote, "All peoples may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic cooperation based upon the principle of mutual benefit and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence." I could, of course, go into a real analysis, according to the travaux préparatoires, of this article. For that, we don't have the time, but maybe tomorrow we might endeavor to go deeper into the history and the implications of this paragraph. Do you want to summarize? Yeah. Com hem dit, la idea és continuar la presentació que va fer el professor fa 3 anys, en què es va centrar en l'article primer comú dels pactes de drets humans, però en lloc d'emfatitzar el paràgraf primer i tercer, com en aquella vegada, ara es centrarà en el paràgraf 2, que estableix el dret de les poblacions de gestionar els seus recursos d'una manera que sigui mútuament beneficiosa i avantatjosa, però sense cap limitació. Es podria parlar molt de la interpretació d'aquesta norma, no tindrem massa temps avui, potser una miqueta més demà. El que es tracta de veure com això ha donat lloc a la creació d'instruments inspirats en aquesta premissa, i escoltarem també en les presentacions específiques exemples de com aquestes normes han inspirat una sèrie de polítiques que s'implementen, per exemple, en benefici dels petits països insulars en desenvolupament, ja veurem alguns exemples, o com guien l'acció del sistema de les Nacions Unides en general, sobretot els organismes que treballen en matèria de medi ambient. En qualsevol cas, com van dir ja fa 3 anys, un gran perill a l'hora d'aplicar els instruments internacionals i les normes del dret internacional és caure amb el parany de la fragmentació del dret. No caldria sucumbir en aquesta tentació de la fragmentació. Cal veure les solucions que ofereix el dret internacional des d'una perspectiva completa, una vegada més. Gràcies. Even though the concept of peoples, you heard in Article 1 the concept of peoples, but you don't have a definition. It's never been officially adopted by the organization. However, there is consensus around what is known as the Kirby definition, going back to a friend of mine, the Australian professor and justice, Michael Kirby. In 1989, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization convened a meeting of international experts precisely to study the concept of peoples, and they arrived at the following definition, I quote, "A group of individual human beings who enjoy some or all of the following common features: a common historical tradition,
in racial or ethnic identity, cultural homogeneity, linguistic unity, religious or ideological affinity, territorial connection, and common economic life. End of quote. Manfred Novak, also a colleague, also former rapporteur of the United Nations and professor at the University of Vienna, Manfred Novak notes in his commentary to Article 1 of the Covenants that this right of self-determination and the right of sovereignty over natural resources is a continuing right. He makes emphasis on the word continuing right. He emphasizes that it obligates states parties to promote the realization of the right to manage a people's own resources and refers to the drafting history, to the travaux préparatoires, which show that this duty relates not merely to colonial powers, but rather to all states parties to the covenant. That means that all members of the United Nations, and a fortiori, all members of the European Union, have an obligation to implement all three paragraphs of Article 1 of the covenants, including the respect for natural resources. In addition, Article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights establishes that, and I quote, each state party to the present covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present covenant without distinction of any kind, where not already provided by legislative or other measures. Each state party to the present covenant undertakes to take the necessary steps to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present covenant. I could go on and cite from the parallel Article 2 of the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. That will take too long, but I will make a reference to how the Spanish Constitution reflects these obligations, namely in Article 24, which recognizes as fundamental the right to obtain effective protection by the courts in the exercise of rights and legitimate interests. Article 45, which stipulates the right to enjoy an environment suitable for the development of the person. In this connection, Article 125 provides for actio popularis. That's actually quite interesting, thus giving the population the right to go before the courts and challenge an activity which affects a collective interest, such as the protection of the environment. So I am skipping some text because I don't want to go much further. I just want to emphasize that the right of peoples to manage their own resources can no longer be considered as merely conferred or agreed to by states, but has become part of what you might term customary international law. And in the environmental field, the requirement of establishing environmental impact assessments prior to undertaking certain activities is becoming generalized, as reflected in a growing number of instruments and agreements. Sí, cal dir una altra vegada que la versió completa, que és molt més llarga, de la presentació del doctor Desayas estarà disponible i consultable en internet. El que podem donar és algunes pinzellades sobre els aspectes més característics. I un dels aspectes és la definició molt ampla del que és un poble, people, o una població. En aquest sentit, cal entendre una població afectada per un problema de gestió de recursos o un problema mediambiental. I una de les definicions consolidades per consens és la del jutge Kirby, un jutge australià que en una conferència a la UNESCO, l'any 98, em sembla que ha dit el professor, doncs va donar una sèrie de paràmetres per definir què era un poble des del punt de vista de l'exercici d'aquests drets, que estan al nivell més alt
atès que figuren a l'article primer dels pactes internacionals de drets civils i polítics, econòmics, socials i culturals. Vull dir que això és, com si diguéssim, el zènit, la primera divisió, l'Eurolliga dels drets humans. Llavors, un dels aspectes és també la població, que a banda de que tenia unes certes característiques ètniques, religioses, culturals, etc., d'afinitat, també té els mateixos problemes o interessos econòmics. Vull dir que des d'aquest punt de vista no cap dubte que és aplicable a la situació de les Balears, es miri com es miri. Una altra definició interessant va ser la d'un expert, col·lega i amic del professor, que és Manfred Novak, un gran jurista també internacional, que va explicar que aquest dret de gestionar els recursos i, evidentment, comporta també la protecció del medi ambient, és un exercici continuat, vull dir que no s'atura en un moment donat del temps. Això està complementat per el que diu l'article 2 del Pacte de Drets Civils i Polítics, que exigeix als estats no només que atenguin aquesta necessitat de gestionar com una obligació al nivell més alt de dret internacional els recursos, sinó que han d'establir mesures, quan no existeixin, per accedir a la justícia i resoldre les diferències. Es podria parlar també de l'article 2 del Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals, que diu més o menys el mateix. Vull dir que aquests drets, per una banda, i obligacions de les autoritats i dels estats i de les entitats que tenen poder, inclosa, per exemple, la Unió Europea en aquests moments, està molt consolidada i té força de dret constitucionari internacional. Vull dir que és ineludible. Hi ha un paral·lel d'aquestes mateixes obligacions i conceptes, per exemple, a la Constitució espanyola. L'article 24 de la Constitució espanyola estableix el dret de tothom a tenir accés a un tribunal competent per dirimir problemes, diguéssim, de reclamacions, de justícia, etc. L'article 25 estableix el dret de tota persona de desenvolupar la seva personalitat en totes les seves facetes, etc. Es podríem parlar, per exemple, de l'article 125, que va en el mateix sentit. Però això és només una manera d'emmirallar una realitat molt consolidada al més alt nivell internacional. Val a dir que seria una trampa caure amb la fragmentació de què diu una jurisdicció o què diu una altra, quan tenim un nivell molt més alt, diguéssim, que afecta urbi et orbi a tots els pobles de la Terra. Endavant. Urbi et orbi. Now a word about relevant jurisprudence and general comments of United Nations treaty bodies. Whereas the Human Rights Committee has issued a general comment on Article 1 and reaffirms this right at all relevant moments during the examination of state party reports, the optional protocol procedure, which is the one that allows individuals to present claims to the Human Rights Committee, this procedure has not yet produced any useful jurisprudence under Article 1. Why? Because some members of the Human Rights Committee, whom I know all too well, have been adamant in considering the rights contained in that article as exclusively collective nature, that normally would not be justiciable under the optional protocol procedure, considered by those members as limited only to individual rights, like the right not to be subjected to torture or the right not to be detained arbitrarily. However, many indigenous peoples, collective rights, but also individual, have claimed the right as being simultaneously collective and individual, and invoked Article 1, and then just to make sure that they don't get declared inadmissible, they do it juncto, say Article 1 in conjunction with Article 9, or in conjunction with Article 25, which is political participation, or in conjunction with Article 26, non-discrimination, in conjunction with Article 27, minorities' rights, etc. And thanks to that activity, we have important jurisprudence. For instance, in Kitok,
against Sweden. These were, Kitok was a Sami. That case determined that economic activity fell within the scope of protection of Article 27. In Lubicon Lake Band against Canada, the committee found a violation of Article 27 because of the continuing effects of, quote, historical inequities, unquote. In Poma Poma against Peru, the committee found a violation of Article 27 because of the interference of the state with the right to water of the indigenous community and the interference with their economic activities. The Spanish Constitution, interestingly enough, provides in its Articles 9.2, 23.1, and 105 the right to access to information and public participation. The Constitution also imposes obligations to proactively protect and preserve the environment. I quote, "The public authorities shall concern themselves with the rational use of all natural resources for the purpose of protecting and improving the quality of life and protecting and restoring the environment," unquote. With the entry into force of the optional protocol to the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights in the year 2013, there is a realistic hope that this new committee, the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, will consider Article 1 justiciable on its own, so as a self-standing individual right and not just as a collective right, and may adopt decisions relevant to these complaints in connection, for instance, with the management of natural wealth and resources. From the perspective of international law, inseparable from the right to protect and manage a people's natural wealth and resources is, of course, a right to development. Right to development is already in the UN Charter, and it's also mentioned at various places in the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Now, the UN Special Rapporteur Alfred, on the right to development... Let's stop here, because what comes is very important. Yeah, good. L'Alfred us està donant una miqueta les males notícies. Està dient, i tenim que afanyar-nos, we should go a little faster. We're trying. There is little jurisprudence from the Human Rights Committee about the... perdó. Les males notícies són que hi ha poca jurisprudència del Comitè de Drets Humans sobre l'aplicació de l'article 1, paràgraf 2, perquè tradicionalment s'ha considerat que era un dret col·lectiu i no s'accepten o no s'han acceptat les queixes individuals presentades al Comitè de Drets Humans, que té un procediment de presentació de queixes individuals. Tot i així, hi ha alguns casos que demostren que hi ha una jurisprudència, diguéssim, incipients en què algunes col·lectivitats indígenes o persones, per exemple, de les tribus de Canadà o dels Sami de Suècia, etc., s'han adreçat al comitè i han tingut èxit perquè han combinat un reclam, una reclamació basada en el paràgraf 2 de l'article 1 amb la violació d'altres drets, per exemple, la participació amb el desenvolupament econòmic, participació política, no reconeixement de minories, etc. Això està canviant i sobretot podria canviar ràpidament perquè a partir de l'any 2013 es va aprovar un protocol facultatiu que permet la presentació de queixes individuals al Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals. I això podria generar molta jurisprudència. No us sentiu defraudats o tristos perquè això és la cara, diguéssim, menys positiva del dret internacional, però ara passarem a una cara molt més positiva que ha estat el desenvolupament del dret internacional en matèria del concepte del dret al desenvolupament, justament. Okay, my colleague, the Special Rapporteur on the right to development, that is Ambassador Saad Al-Fararji from Egypt. He has written in several of his reports that the right to development must be seen
as both an individual and a collective right. He adds, quote, fulfilling the right to development must involve empowering persons, both individually and collectively, empowering them to decide their own development priorities and their preferred methods of reaching those priorities. Ensuring participation for the sake of realizing the right to development involves more than merely consulting individuals and communities. It implies meaningfully placing rights holders at the center of decision-making affecting their own economic, social, and cultural and political development. End of quote. The UN rapporteurs, because we're a vast special procedures department, the UN rapporteurs on human rights and the environment, Dr. David Boyd and Dr. John Knox, have also produced reports very relevant to our discussion. I will skip all of that. A special mention now to the United Nations Convention on the Law of the Sea that has considerable relevance to the conservation of the marine environment. A detailed presentation of its provisions would, however, require a lot more time than the one available for this introduction. Considering that we are in Palma, suffice it to say that UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of the Sea, is the contemporary version of, indeed, the Consulate of the Sea, the 14th century Consulat de Mar, as it does incorporate some of its time-proven seafaring and commercial principles. Undoubtedly, a great advance for the promotion of the perception of environmental and sustainable development as human rights was achieved through the adoption of the Rio Declaration back in 1992. The declaration was approved by the United Nations Conference on Environment and Development, and the purpose was to reach agreements in respect to the protection of the integrity of the global environment and developmental system. To that end, the declaration established in Principle 3, the right to development must be fulfilled so as to equally meet developmental and environmental needs of present and future generations, particularly relevant to the subject matter of this symposium. Principle 10, which has already been addressed, stipulates that, quote, environmental issues are best handled with a participation of all concerned citizens at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities in archives and elsewhere, including information on hazardous materials and activities in their communities and the opportunities to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available, effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided, unquote. This triple requirement of access to information, participation in decision-making, and access to justice are now becoming standard for the implementation of the right of peoples to protect and manage their own resources. This standard has been codified in the already mentioned Aarhus Declaration, an Aarhus Convention, which was adopted by the United Nations Economic Commission for Europe in 1998 and has become a model that is being replicated in other regions of the world. The Convention of Aarhus and its structure around the three requirements or pillars first identified in the Rio Declaration will be discussed, of course, in a separate presentation. Molt bé. Alfred, maybe you should think about your final word for this session. You know, dear friend, I had 20 minutes, Yes, and yes. you are doubling it. It's your problem you're doubling it. But I you did have to not count. I counted 20 minutes of my own text. Let's not have
let's have an orderly dispute. Then skip the translation. Because my text is 20 minutes. No. It was only a suggestion. My text is 20 minutes. You're making 40 out of it. No. La idea és que segurament tindrem l'oportunitat d'entrar en detalls a la sessió de demà i, si no, encara avui, després de les presentacions específiques. El que és important és seguir una miqueta el recorregut del dret internacional. És una imatge, una al·legoria que simplement podríem utilitzar, perquè l'hem discutit amb el professor Desaies, que el dret internacional crea una sèrie de drets, de principis, de solucions, de motius d'inspiració que es basen en un terreny comú, que és sempre el de la llibertat i la dignitat de la persona humana. Llavors, a partir d'aquí sorgeixen com si fossin arbres i cada un d'aquests arbres té fruits que es poden fer servir per una sèrie de necessitats, de projectes, d'inquietuds. L'evolució ha estat que d'aquesta primera definició que figurava als pactes de drets humans, que tenen un caràcter obligatori perquè són dret constitucional internacional, ha anat sorgint la idea, primer amb el dret al desenvolupament, la idea que això comporta una obligació d'assegurar la participació de les poblacions afectades. Això ha estat definit per el relator especial sobre el dret de desenvolupament, per altres relators que han treballat el tema del medi ambient, i finalment això va quallar a la declaració de Rio en forma del principi 10, que per barrejar molt, per anar molt ràpid, preveu justament les tres branques, diríssim, les tres branques, que és un concepte que coneixem bé a la cultura catalana, que són la informació, la participació i l'accés a la justícia. Això ha estat després establert a la declaració d'Aarhus, que és avui en dia l'estàndard en matèria de gestió de recursos i de participació de la població amb el que podríem dir una democràcia mediambiental. Aquest és un element cabdal que s'ha d'entendre i que s'ha de tenir en compte quan passem a la proposta de declaració de zona especialment sensible, perquè això s'ha de veure a la llum dels estàndards més actuals del dret internacional. Okay, I'll skip the sections on Aarhus, on Barcelona Convention, and on the principle of non-regressivity, moving on to the Sustainable Development Goals adopted by the General Assembly in 2015, which are increasingly relevant. Goals like 1, no poverty, 3, good health, 6, clean water, 12, responsible consumption and production, 13, climate action, 14, life below water, 15, life on land, 17, partnerships for these goals, etc., in keeping with goal 17. It would appear sensible for all the European and Mediterranean countries, to states parties to the Barcelona Convention, to adopt a plan of action or a roadmap to better protect the Balearic Islands from dangers such as combustion gas emissions, greenhouse gas emissions from tankers carrying oil or gas, methane tankers, ships propelled by or consuming LNG, dumping of leftover food and remnants from the cleaning of cargo holds, discharge of thermally contaminated water, etc. Now, the initiative to declare a PSSA in the Balearic Islands in the light of international law. During the course of this presentation, attention has been drawn to general international law norms and principles, as well as to specific approaches identified in contemporary instruments. Next in the agenda will be a detailed presentation on the declaration of particularly sensitive area in the Balearic Islands according to the modalities established by the International Maritime Organization. In the discussion and the conclusions of this symposium, we should try to analyze the initiative from the perspective of all those relevant standards already mentioned
and the general principle of the preservation and the sustainable management of assets and resources by the populations wishing to exercise their rights contained in the human rights covenants as an inseparable part of the conditions for a just and democratic international order, the right of said populations to have access to and utilize the best standards and practices identified by contemporary international instruments and policies dealing with the right to information, participation, and access to justice. In the context of the protection of the environment of the Balearic Islands, it would appear that the time is now ripe to formally ask the International Maritime Organization to adopt a resolution declaring the Balearic Islands a particularly sensitive sea area following the precedent of the designation of the Canary Islands as the PSSA and making reference not only to European law, but also to Article 1 of the ICCPR and ICESC. Bearing in mind that international law requires a holistic and coherent application of all relevant treaties and general principles of law, it is appropriate for any analysis of the legal regime applicable to Balearic Islands to incorporate all those that we have been discussing hitherto. Transparency and accountability are indispensable to implement the Aarhus Convention, including in the specific context of the protection of the sensitive area of the Balearic Islands. The Aarhus Convention has given rise to European directives, but in order to enforce the environmental standards envisaged in the Convention, this third pillar, namely access to justice in environmental and human rights matters, is imperative. In this connection, there's a need to issue a European Union directive establishing access to justice, that is, the right to review procedures, to challenge public decisions that have been made without respecting the rights of public to access to information and the right to public participation in environmental decision making. Moreover, and finally, the PSSA initiative in the Balearic Islands must be promoted by all the relevant stakeholders, the concerned population and its representatives, the authorities, academia, civil society, etc., with full respect and observance of European and international law principles of good faith, non-selectivity, non-discrimination, subsidiarity, and application of the most favorable standard as stipulated in Article H of the European Social Charter. In this sense, let me end with the words of my dear UN colleague Javier Campos: think globally, act locally. Thank you very much. Thank you. By the way, the United Nations produces wonderful little brochures. At least for that, we seem to have money. There are 17 goals of the Sustainable Development Goals. And this little brochure, which I'm going to leave here, is 170 daily actions to implement the 17 goals. So I'm going to give it to you, Javier, and to make it available. Thank you very much. Moltes gràcies. Molt succintament ara, evidentment no seria mai completa la presentació de les bases i de les referències del dret internacional si no parléssim dels objectius de desenvolupament sostenible, que també seran presentats en detall a la ponència de la representant de la UNCTAD. De tota manera, l'Alfred insisteix en que quan analitzem la proposta de declaració segons les modalitats de l'Organització Marítima Internacional del Mar de les Balears com a zona especialment sensible, no hem d'oblidar tot allò que acabem d'explicar, vull dir, tot allò que integra, que composa el dret internacional als diversos nivells. I sobretot no hem d'oblidar que tant la Convenció d'Aarhus com els altres instruments aprovats per Nacions Unides i altres entitats es basen
en aquesta premissa de les tres branques que dèiem, la informació, la participació i l'accés a la justícia, però sobretot han de ser aplicats de bona fe, d'una manera no selectiva, no discriminatòria i tenint o garantint l'accés a les millors pràctiques. Val a dir que hem de defugir la fragmentació, hem d'informar i, per tant, empoderar a la població afectada i als seus representants i hem d'aplicar allò que està consagrat no només en el dret internacional, sinó també en el dret regional de la Unió Europea, quan parla que hem de sempre contínuament avançar cap a l'aplicació dels millors estàndards. Jo crec que és una llàstima que el professor Desayas no pugui parlar molt més temps, com tots voldríem, però és una primera mostra de quines són les referències globals, diríem, tant del dret internacional com de la tasca de les organitzacions de Nacions Unides i en el context de la Mediterrània, que ens permetran entendre molt millor el perquè d'aquesta proposta de declaració que ha sorgit aquí a Mallorca, però que està arrelada, per una banda, amb el dret internacional i amb l'acció global que tots volem tirar endavant per salvar el nostre planeta. Gràcies. Moltes gràcies, Xavier. Molt bé, vos presentaré. Faré aquesta presentació d'una persona que sempre dic que és de les persones que més respecte, que més coneixement de la mà acumula, donada que ell no només sap de reglamentació, sap de la teoria, sinó que ha passat la seva vida a la mà. Arcadio Barbas és cap de màquines de la Marina Mercant, un pou de sabidoria en sal a les venes. Va arribar de Cantàbria a Mallorca fa molt d'anys. Bé, com ell diu, no, perdona, Cantàbria, és muntanyès. I és un mallorquí que mireu com defensa la nostra mar. I, sobretot, mar Balear i Pitiusa, que no mos oblidem. Les Pitiuses tenen un entorn increïble, únic en el món, igual que les Balears. I amb altres bordeix Arcadio Barbas. Gràcies, Arcadio. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, empezaré el comentario de una zona marina especialmente sensible para el mar Balear. Una comunidad como la nuestra, rodeada por una mar que ancestralmente ha supuesto un impulso a la cultura, a la diversidad y al comercio, no debe permitir que esta misma mar suponga una amenaza para nuestro entorno y nuestra sociedad. Estamos en un cruce del tráfico marítimo del Mediterráneo occidental desde hace milenios. En la actualidad, además del tráfico propio generado por nuestro carácter insular y el atractivo turístico, nos rodean dos de las principales rutas de tráfico marítimo del mundo. La del norte del Mediterráneo, que empezando por el estrecho de Gibraltar en dirección a los puertos europeos y del Mar Negro, y la del sur del Mediterráneo, que procedente del Medio y Lejano Oriente y África Oriental, pasa por el Canal de Suez y se dirige por el norte de África al estrecho de Gibraltar, en ambos sentidos ambas. Al tráfico comercial hay que sumarle la flota de recreo, que si bien no sería estimable por sí misma, el extraordinario volumen que ha alcanzado en los últimos tiempos hace que sea un factor importante a tener en cuenta. Nuestra comunidad cuenta con los siguientes espacios protegidos, con espacios marinos incluidos: el Parque Nacional Marítimo Terrestre de Cabrera, el Parque Natural de Albufera de Mallorca, el Parque Natural de Mondragó, el Parque Natural de Sadragonera, el Parque Natural de Ses Salines, Divisa y Formentera, que incluye las praderas marinas de Posidonia oceánica declaradas Patrimonio de la Humanidad, el Parque Natural de la Península de Llevant, el Parque Natural de la Serra de Tramuntana,
paraje, mejor dicho, natural de la Serra de Tramuntana. Las reservas naturales de Esvedrá, Esvedranell y del Sillot de Ponent, la Reserva Natural de Salbufereta, el Parque Natural Marítimo Terrestre de Estreny, Salobrar de Campos, la Reserva Marina de la Biosfera de Menorca. Y además de estas áreas oficialmente reconocidas con figuras legales y por lo tanto con los correspondientes estudios e informes técnicos, científicos y económicos, hay otras afecciones de gran importancia a tener en cuenta, entre otros los cañones submarinos del Canal de Ibiza, el área de reproducción del atún rojo atlántico, los corredores y hábitat de mamíferos marinos, el área de reproducción y hábitat de la pardela balear, las praderas de Posidonia oceánica, obviamente. Ha llegado el momento de preguntarnos de qué forma están protegidos estas valiosas áreas. Por ellas pueden navegar toda clase de barcos cumpliendo las leyes, eso sí. Leyes que incluyen el permiso para depositar en el medio emisiones de gases procedentes de la combustión, dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno, materia particular, carbono negro y compuestos orgánicos volátiles. Emisiones de gases destructores del ozono estratosférico, compuestos orgánicos volátiles, procedentes de la carga de los petroleros, la carga de los gaseros, metaneros y buques propulsados o consumiendo gas natural licuado. Vertidos de sistemas de limpieza de los gases de escape, GCS por sus siglas en inglés y scrubbers por su nombre en el lenguaje técnico marino, para reducir los niveles de óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Escapes húmedos o sumergidos, motores fuera borda, especialmente los de 2 tiempos, emisores de una gran cantidad de monóxido de carbono, vertidos de aguas residuales tratadas o sin tratar, dependiendo de la distancia a la costa, entre 3 y 12 millas náuticas según el anexo 4 del convenio Marpol. El mar Mediterráneo no es una zona especial según este anexo del convenio. Salmueras procedentes de la desalación de agua por ósmosis inversa o evaporación, vertidos de aguas desentinas con un máximo de 15 partes por millón, de hidrocarburos por ser el mar Mediterráneo una zona especial según el anexo 1 del convenio Marpol. Vertidos de agua desde lastre, tratados o sin tratar. Vertidos de restos de alimentos y de ciertos restos de limpieza de bodegas a más de 12 millas náuticas de la costa, por ser el mar Mediterráneo zona especial según el anexo 5 del convenio Marpol. Vertidos de aguas térmicamente contaminadas procedentes de los sistemas de refrigeración de los buques. Ruidos en todo el espectro de frecuencias producidos por buques sobre y bajo la superficie del mar. Es decir, la protección está limitada a, en realidad, impactos relativamente poco importantes en términos absolutos en comparación con lo citado antes, donde cada uno de los vertidos y emisiones se cifra como mínimo en miles de toneladas. Aunque las administraciones no publican de forma accesible información sobre ello, además de los vertidos legales, se continúan produciendo incidentes de vertido ilegal que en muchas ocasiones no tienen efecto sobre los responsables a causa de la inoperancia debida, sobre todo, a la falta de recursos materiales, técnicos y humanos adecuados de las administraciones responsables. Hemos de llegar a figuras de protección más profundas y a la vez de mayor amplitud que nos permitan resolver de manera definitiva los problemas planteados y otros que puedan aparecer en el futuro. En el ámbito de la legislación marítima internacional hay una figura que, adecuadamente planteada, puede responder a las necesidades mencionadas. Se trata de las zonas marinas especialmente sensibles. Una figura reconocida por la Organización Marítima Internacional que permite la adopción de medidas particulares de acuerdo con los estudios presentados para su solicitud. Las directrices para la designación de una zona marina especialmente sensible se publicaron en la resolución A982-24, titulada Directrices revisadas para la determinación y designación de zonas marinas especialmente sensibles. En este documento se incluyen los criterios que permiten a una determinada zona su designación como zona marina especialmente sensible. Criterios ecológicos, como la singularidad o rareza de un ecosistema, su diversidad o su vulnerabilidad frente a la degradación ocasionada por los fenómenos naturales o las actividades humanas. Criterios socioeconómicos y culturales, como por ejemplo que la zona tenga un especial interés para el turismo y las actividades de recreo. Y criterios científicos y pedagógicos, como que la zona sea importante por su valor científico o histórico. Los criterios citados no son excluyentes, ni se tienen que cumplir todos, basta con plantear alguno.
Sin embargo, es evidente que el mar Balear no solo cumple con las exigencias citadas como resumen, sino que en una lectura detallada de los criterios se aprecia que el punto 4 del documento citado, donde se establecen los criterios ecológicos, socioeconómicos o científicos para la determinación de una zona marina especialmente sensible, resultan ser casi una definición de la situación de las áreas marinas de nuestra comunidad y su entorno. Y de acuerdo al documento, no es que sea necesario el cumplimiento de todos los criterios, ni mucho menos, ya que solo sería necesario el cumplimiento de alguno de los criterios citados. Las medidas de protección, según el documento, serían designar el lugar de que se trate de zona especial en virtud de los anexos 1, 2 o 5 del Convenio Marpol o zona de control de las emisiones de óxidos de azufre en virtud del anexo 6 de dicho convenio, o aplicar restricciones especiales a las descargas de los buques que operan en dicha zona. Adoptar sistemas de notificación para buques y de organización del tráfico marítimo en virtud del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, y de conformidad con las disposiciones generales sobre organización del tráfico marítimo y las directrices y criterios relativos a los sistemas de notificación para buques en las zonas marítimas especialmente sensibles y sus inmediaciones. Por ejemplo, dichas zonas se podrán designar zonas a evitar o protegerse con otras medidas de organización del tráfico marítimo o de notificación para buques. Y elaborar y adoptar otras medidas destinadas a proteger determinadas zonas marinas contra los daños ambientales ocasionados por los buques. En determinadas circunstancias, la zona marina especialmente sensible propuesta podrá incluir también una zona de separación de tráfico. Es decir, un área contigua al lugar específico o zona central que se desea proteger del tráfico marítimo. No obstante, será preciso justificar la necesidad de dicha zona de separación desde el punto de vista de su aporte a la protección adecuada a la zona central. Una vez establecidas estas figuras, las medidas de protección se indican en las cartas náuticas, utilizando los símbolos y métodos de la Organización Hidrográfica Internacional, lo que hace que todas las disposiciones y medidas de protección establecidas figuren en las cartas de navegación de todos los países del mundo y, en su caso, y en todo caso, en una resolución del Comité de Protección del Medio Ambiente Marino de la Organización Marítima Internacional, que las convierte en normas de obligado cumplimiento para toda la flota mundial y obligaría a las administraciones responsables a la vigilancia de su cumplimiento y a la represión y persecución de los infractores con validez internacional. Las Islas Canarias, por ejemplo, disponen de una zona marina especialmente sensible que se adoptó el 22 de junio del año 2005 por la resolución del Comité de Protección del Medio Ambiente Marino 134/53, cuando las inquietudes medioambientales eran muy diferentes a las actuales y que ha obtenido un rotundo éxito en cuanto a las motivaciones con las que se planteó. La zona marina especialmente sensible de las Islas Canarias, planteada desde el punto de vista de la peligrosidad de las cargas de los barcos de transporte de hidrocarburos, petróleo crudo sobre todo, que atravesaban las aguas del archipiélago como parte de su derrota o como escala para tomar combustible y provisiones y efectuar tareas de mantenimiento, obliga al citado tráfico a efectuar derrotas controladas a través de dispositivos de separación de tráfico y a facilitar en el centro de control correspondiente toda la información pertinente sobre las características del buque, carga, derrota, origen y destino, etc. La zona marina especialmente sensible de las Islas Canarias cuenta con 2 zonas de separación de tráfico, 5 zonas a evitar y 4 servicios de tráfico marítimo costero. España también participa en la zona marina especialmente sensible de las aguas occidentales europeas, adoptada el 15 de octubre de 2004, que incluye las aguas europeas desde la desembocadura del río Guadiana a las Islas Shetland y el Canal de la Mancha, desde donde parte otra zona marina especialmente sensible que recorre las aguas de Holanda, Bélgica y Dinamarca, el mar de Baden o de Frisia. Esta zona marina especialmente sensible incluye 15 zonas de separación de tráfico, 3 derrotas de aguas profundas o de alta mar, 8 zonas a evitar, 4 sistemas de notificación obligatoria y 4 servicios de tráfico marítimo costero, además de una zona de control de emisiones. Es una zona marina especialmente sensible, internacional y que abarca una gran zona geográfica. Sin embargo, el espejo en el que es más razonable que se refleje el mar Balear es el de la zona marina especialmente sensible, también internacional, entre Francia e Italia, del estrecho de Bonifacio, entre Córcega y Cerdeña. Este área
comparte con el mar Balear, sobre todo desde el punto de vista ecológico y sociocultural, muchos elementos a proteger, como por ejemplo las praderas de Posidonia oceánica, la Pina nobilis, la nacra, el turismo, la navegación de recreo, la pesca artesanal, etc. Y multitud de endemismos no solo en el medio marino, sino también en las áreas costeras y en los islotes bajo su influencia. La ventaja fundamental de una zona marina especialmente sensible frente a otras figuras de protección es que se trata de una figura dinámica, es decir, al quedar integrada en el ámbito de la legislación marina internacional, cualquier afectación nueva, debido a los avances de la tecnología o a los hallazgos de la ciencia, quedaría inmediatamente incorporada. En este sentido, a título de ejemplo, cabe citar la polémica surgida respecto a la utilización de los sistemas de limpieza de gases de escape, EGCS por sus siglas en inglés y conocidas por el nombre de scrubbers, como he dicho antes, en el ámbito profesional marítimo. Con motivo de la entrada en vigor de los nuevos límites en el contenido de azufre de los combustibles marinos el 1 de enero del 2020, que pasarán del actual 3,5% en masa al 0,5% en masa fuera de las áreas de control de emisiones, se ha multiplicado la utilización de estos dispositivos, calculándose que para esa fecha habrá unos 3.800 equipos funcionando en la flota mundial, principalmente en buques de gran tonelaje, y eso es porque la norma en realidad permite utilizar un combustible con un contenido de azufre superior al en principio permitido, siempre y cuando las emisiones no superen el nivel de óxidos de azufre correspondientes al combustible legalmente autorizado. Estos dispositivos se conocen en el ámbito medioambiental como sistemas de engaño, ya que su funcionamiento, en el caso de los llamados de ciclo abierto, que son más del 90% de los instalados, consiste en lavar los gases de escape con agua de mar con aditivos químicos y después de una somera limpieza, que consiste en un filtrado macroscópico y una eliminación de los residuos oleosos al límite legal del convenio Marpol, 15 partes por millón, lo devuelve al mar con los contaminantes. Por supuesto que la Organización Marina Internacional establece unas condiciones mínimas que debe cumplir el efluente en la resolución del Comité de Protección del Medio Ambiente Marino 184, llamada Directrices sobre los sistemas de limpieza de los gases de escape 2009, pero parece que no es suficiente. La Unión Europea, en base a los datos preliminares de un estudio que se está llevando a cabo en el Mar del Norte y Mar de Wadden, ha enviado el febrero pasado, de este año 2019, una nota al Comité de Protección del Medio Ambiente Marino de la Organización Marítima Internacional con una petición para que se revisen los niveles autorizados en los efluentes y se adopten medidas especiales al respecto en las zonas marinas especialmente sensibles y áreas confinadas, ya que se ha hallado que desde la entrada en vigor de las zonas de control de emisiones de óxidos de azufre del Canal de la Mancha y Mar del Norte y Mar Báltico, se han vertido anualmente en estas zonas toneladas de metales pesados tóxicos en el medio ambiente marino, acumulándose en organismos marinos, no siendo biodegradables. Además, se han descargado toneladas de hidrocarburos poliaromáticos, PHA, los cuales también han pasado parcialmente a la cadena trófica marina. Muchas de estas sustancias son potentes cancerígenos para el ser humano. Bajo la declaración de una zona marina especialmente sensible en el Mar Balear, no solo se podrían emprender acciones definitivas y profundas de protección del medio ambiente marino, sino que además se podrán encontrar soluciones a problemas de índole socioeconómico que tienen un difícil encaje en el marco de la legislación internacional. Además, esta figura permitiría, como es el caso de Canarias, una gestión más cercana de los recursos administrativos con los que se dotarían las nuevas figuras creadas, lo que siempre es preferible y más eficaz que una gestión centralizada y alejada físicamente del entorno gestionado. En unos momentos tan importantes para el futuro del planeta, con la emergencia climática declarada por las administraciones con responsabilidad ambiental, cualquier aporte de calado para la protección de los entornos que todavía mantienen importantes valores medioambientales es y será trascendente y el mejor legado que podemos dejar a las futuras generaciones. Pensamos que la declaración de una zona marina especialmente sensible de la Mar Balear y Pitiusa será un importante paso hacia adelante en la protección del medio marino y, en consecuencia, de la totalidad del entorno natural de nuestra comunidad, que además significará aún más su importancia en el ámbito internacional y añadirá el atractivo de la garantía de una mar y su atmósfera cuidadas al máximo nivel, que reforzará el ya de por sí elevado valor añadido que supone un entorno limpio y saludable para las actividades socioeconómicas que son el pilar del desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad.
Magnifico, magnifico. I'm just going to underline in English a couple of ideas that occurred to me listening to what Arkady was saying, and he really surprised me because I had translated the earlier version of his paper, but he added a lot more, a great, very powerful content. Jo havia traduït la versió primera, que m'havia arribat de la ponència, de la presentació, però m'he quedat sorprès per la força i la rotunditat d'alguns dels elements que ha desenvolupat. En aquest sentit, jo crec que la propera ponència que tenim prevista serà cabdal des de molts punts de vista. I think that we'll be really very fortunate to listen to the presentation by Maria Luisa Rodriguez Lucas, because and I used the opportunity to introduce her already and then to formulate a couple of very provocative comments that I'm sure that she'll take into account. Maria Luisa, from what we've been able to read, is a great expert with a lot of experience in subject matters of that kind, because she is, of course, a specialist, a legally trained person in environmental law and maritime law. She has published profusely also, but she's been fortunate, I think, I may say so, to work in different areas of the world. I mean, she's been exposed to the North Atlantic environmental efforts. Now she's working as part of United Nations environmental program for the Athens office of UNEP and the Mediterranean Action Plan. So, and of course she knows, she's familiar with the declaration of the particularly sensitive sea area in the Canary Islands. So I think we could have not found a best expert, including substantive and legal expert, to discuss these issues with her. And I want to emphasize that the way that brought us to her was my request formulated to the Aarhus Convention Secretariat in Geneva. And they said, you have to talk to these people, in Athens. And they got us in touch. And your superiors, suggested that you come here. So I think we're really very fortunate to allow this exchange in the room. Crec que serà un debat molt interessant que podrà continuar molt més enllà de la presentació d'avui. A mi el que m'impacta molt és que, evidentment, com a persona interessada en el tema, però que no soc expert en dret mediambiental marítim, la primera qüestió que es planteja és si a les Canàries ho tenen, per què no ho podem tenir nosaltres? Aquesta és una qüestió fonamental, que espero que la Maria Luisa ens ajudarà a entendre i, si és possible entendre, ajudar a reparar aquest dèficit. M'he oblidat de dir que la Maria Luisa també coneix molt bé el Ministeri de les Autoritats de Medi Ambient, de Foment i de Protecció del Medi Ambient espanyola, perquè hi va treballar una temporada, vull dir que també coneix la cuina per dins del possible actor que hauria de jugar un rol per tirar endavant això a nivell de l'Organització Marítima Internacional. Doncs la primera pregunta és, si ho tenen les Canàries, per què no ho podríem tenir nosaltres, si ho tenen també a la regió de Bonifaci? La segona pregunta és, hi hauria alguna altra possibilitat, a més d'aquesta figura jurídica de l'OMI, que ajudés a la protecció de la Mar Balear des del punt de vista del que es fa a la Mediterrània? Vull dir, quines possibilitats existirien? Que no vol dir que una cosa exclogui l'altra, sinó que es podrien complementar. I la tercera cosa que se m'acut escoltant el que diu l'Arcadio és justament el que acabava de dir fa uns minuts el professor Desayas. Vull dir, ell diu, si la reglamentació millora, automàticament s'anirà introduint. Vull dir, aquest caràcter de continuïtat en l'exercici del dret és fonamental i veiem que obeeix a la mateixa lògica que inspira el dret internacional. Amb això, amb aquestes preguntes, amb aquest guant que llenço a la Maria Luisa perquè el reculli, és un gran plaer
demanar-li que faci la seva presentació. Jo crec que ella, evidentment, ens explicarà què fa la Convenció de Barcelona amb la seva aplicació als instruments, què fan des de l'oficina del PNUMA i UNEP amb la sigla anglesa a Atenes, i com veu ella la possibilitat de tirar endavant, de complementar, o quina informació ens podria donar per ajudar a tirar endavant aquesta iniciativa. Endavant, és un gran plaer. Vas a hablar en español. Sí. Si quieres que yo enfatice alguna cosa en inglés o alguna cosa en inglés. Está en inglés, pero voy a hablar en español. ¿Dónde está en español? No, está... La Maria Lluïsa farà la presentació en espanyol, però té la ponència, els documents els té en anglès, per tant, si hi ha un detall que ella vol que s'entengui millor, etc., l'ajudarem. Bien, muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias al Ayuntamiento de Palma de Mallorca y al Círculo Mallorquí de Negocios por esta invitación para que podamos explicar el Plan de Acción para el Mediterráneo, qué es lo que hacemos, porque estamos trabajando más de 40 años para lo que es la protección y preservación del mar Mediterráneo. Haré mi presentación con una serie de objetivos que espero al final conseguir y bueno, espero que también haya un debate para abordar las cuestiones el guante. Bueno, un debate, las cuestiones un intercambio. Un intercambio sobre las cuestiones que Javier ha mencionado. Bien, vamos a empezar y esto es, en los próximos 20 minutos, esto es lo que tengo en mente, ¿no? Que ustedes se familiaricen un poquito más con el Convenio de Barcelona y sus protocolos, que es el marco jurídico que gobierna todas las actividades humanas en el mar Mediterráneo, excepto pesca y navegación. Nosotros no gestionamos desde el punto de vista jurídico ni las actividades de pesca ni las actividades de navegación. Navegación, la organización pertinente es la Organización Marítima Internacional, como Arcadio ha mencionado, y la pesca es una organización que se llama General Fisheries Commission for the Mediterranean y es la que gestiona todas las actividades relacionadas con la pesca en el Mediterráneo. También quiero que veamos juntos cómo funcionan los mecanismos de cumplimiento dentro del Convenio de Barcelona. ¿Por qué? Porque hay un comité, que es el Comité de Cumplimiento, y esta es una idea que me gustaría que ustedes retuvieran al final de mi presentación, que puede activarse con una comunicación que viene, por ejemplo, que es presentada, por ejemplo, por una ONG que puede decir el Convenio de Barcelona no se está aplicando, o cualquiera de los 7 protocolos del Convenio de Barcelona no se está aplicando, por ejemplo, en las aguas Baleares. Pues esta ONG, que puede ser de carácter regional, de carácter local, de carácter internacional, puede acudir al comité de cumplimiento para plantearlo encima de la mesa y que se desarrolle lo que se llama un proceso de admisibilidad. Es muy similar al proceso que hay en Aarhus y esto permite que el público, que no sean partes contratantes, que no es la Secretaría, también tenga su voz a la hora de asegurarse que el marco legal en el Mediterráneo se aplica. También me gustaría hacer mención a lo que son las áreas protegidas en el Mediterráneo, concretamente a una figura que son las áreas protegidas de especial importancia para el Mediterráneo, que corren en paralelo a las áreas que la OMI tiene. La gran diferencia es que mientras que en la OMI sobre todo van enfocadas a lo que es el impacto de actividades marítimas,
nosotros estamos enfocados al impacto de todas las actividades humanas, menos marítimas y pesca. Por ejemplo, un ejemplo son el vertimiento. A la hora de declarar estas áreas, el vertimiento o el impacto del vertimiento no es uno de los criterios. Nosotros sí lo tenemos. Por ejemplo, la explotación de petróleo y gas tampoco es uno de los impactos que se miden a la hora de declarar estas áreas. Nosotros sí es un impacto que también se mide, y la pesca y la navegación hasta cierta medida, pero siendo conscientes de nuestras limitaciones porque no tenemos competencia en esos ámbitos, aunque sí que tenemos lo que se llaman memorándums de entendimiento con esas organizaciones para, en la medida de lo posible, que cooperar y que nuestras actividades también influyan o posibiliten el que se adopten medidas dentro de la IMO. Y por último, pues también quiero hacer una referencia a la COP21, que nosotros la tenemos dentro de una semana en Nápoles, donde se van a discutir dos decisiones muy importantes, que es la declaración de zona especialmente protegida del Mediterráneo, el corredor de cetáceos del Mediterráneo en las Islas Baleares. Es una propuesta del Gobierno español y lo más seguro es que será adoptada por todas las partes contratantes. Y luego una posible designación de toda la zona del mar Mediterráneo. Esto es posible designación como zona de control de emisiones de óxidos de azufre con arreglo al anexo 6 de Marpol, que ha hecho referencia también Arcadio en su presentación. Bien, ¿qué es lo que somos? Situémonos en lo que es el marco global, el Plan de Acción del Mediterráneo. Simplemente decirles que es uno de los mares regionales del Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente. Hay en total cerca de 12 mares regionales y uno de ellos es el Mediterráneo, el Programa de Acción para el Mediterráneo. Y sí, he tenido el honor de trabajar tanto para el Atlántico Nordeste, sirviendo a la Comisión OSPAR, como ahora para el Mediterráneo. Y los objetivos vienen a ser los mismos y los procedimientos de trabajo también. Protección y preservación de lo que es el medio marino en un ambiente de desarrollo sostenible y para futuras y para presentes generaciones. Y ahí está pues todo el influjo de los principios de Río, como el profesor Rayas mencionó, y otra serie de derecho consuetudinario. ¿Cuántas partes son las que forman parte del Convenio de Barcelona? 22 países, incluida la Unión Europea y España. Y España es una parte muy activa dentro del Convenio de Barcelona, como también lo es dentro del Convenio de OSPAR. Y junto con las partes contratantes hay una serie de socios que nosotros les llamamos MAR Partners y que son aquellos que también participan en las reuniones con un estatus que es diferente al de las partes, pero tienen también su voz, no su voto, pero también tienen su voz, y principalmente son organizaciones de carácter local y de carácter regional. Es lo que se llama lo que es la sociedad civil. Ellos pueden presentar presentar su idea de poder participar en nuestras reuniones y nosotros en base a una serie de criterios, les concedemos ese estatus para que también puedan ser oídos en nuestras conferencias. Marco institucional y marco legal. Lo que quería decir aquí es lo siguiente. Estos 22 países operan dentro de un marco legal e institucional. Nuestro marco legal es el Convenio de Barcelona y 7 protocolos. Y son vinculantes, son tratados, lo que significa que son aplicables independientemente del sistema de recepción que tenga el país. Si no se aplican, generan responsabilidad internacional. El Convenio de Barcelona establece nuestro marco general de actuación con una serie de principios bastante generales y luego los protocolos tocan todos los temas menos pesca y
y navegación, pero van pues desde protección y preservación de biodiversidad hasta exploración y explotación de hidrocarburos o, por ejemplo, vertimientos. Son temas que afectan al día a día de lo que es la aplicación del derecho del medio ambiente. Y la parte institucional está la Secretaría, que lo que hace es apoyar a lo que es la reunión de las partes. Y la reunión de las partes cada 2 años se reúnen, toman su decisión y es el organismo por excelencia o por antonomasia de decisión dentro del Convenio de Barcelona. Cualquier propuesta que venga ya sea de España o de otro país va a las partes, a la reunión de las partes. Y también lo que tenemos son una serie de centros regionales, uno de ellos en Barcelona, que es aquel que se dedica a las actividades de producción y consumo sostenible. Y estos centros regionales son, por así decirlo, los que se dedican a proporcionar el soporte técnico a las partes contratantes bajo la coordinación de la Secretaría. Los diversos centros regionales están encargados de lo que es la aplicación de los diferentes protocolos. Y el de Barcelona, como he dicho, es sobre producción y consumo sostenible. La idea de esta breve introducción es que estamos ante un mecanismo multilateral de coordinación y adopción de decisiones, donde la decisión es colectiva, no es de España puede llevar la iniciativa, por ejemplo, en plantear una determinada área como área especial protegida, pero es al final las 22 partes del convenio los que toman esa decisión y ya deja de ser un área nacional, pasa a ser un área de carácter internacional, que eso sí, es verdad que solamente vincula a las partes que son del convenio de Barcelona. Porque si ciertas áreas, ya lo veremos un poquito más adelante, están en zonas más allá de la jurisdicción nacional, también hay que contar con otros estados que tienen, como ustedes saben, sus derechos y obligaciones en alta mar. He hecho referencia a lo que es, se ha movido aquí un poco esto, pero bueno, lo que son los convenios y protocolos, pero también tenemos una estrategia que establece las grandes líneas de actuación del Programa de Acción del Mediterráneo en diferentes áreas. Y bueno, ustedes se pueden preguntar que por qué estas áreas y no otras, cómo se sientan los objetivos específicos de actuación del Plan de Acción del Mediterráneo. Y esto me lleva a hablar de lo que es el informe sobre la calidad del estado medioambiental. Este es un informe que se produjo tras cerca de 10 años de recogida de datos, de análisis, en cómo se encontraba desde el punto de vista medioambiental el mar Mediterráneo. Y ofrece una evaluación bastante completa de los campos en los que hay que actuar y en los campos en los que hay que ser prioritarios, entre ellos cambio climático, biodiversidad y lo que es la contaminación y la interacción con otros organismos, especialmente la Organización Marítima Internacional, porque el Mediterráneo está sometido a mucha presión en lo referente a navegación y también en lo referente a pesca. Y ¿cómo se sabe si las medidas funcionan o no funcionan? O sea, si los países están aplicando o no están aplicando, o el Convenio de Barcelona y los protocolos. Nosotros tenemos, y lo he hecho referencia a ello, un comité que es el Comité de Cumplimiento. Y ese Comité de Cumplimiento lo que hace es analizar la información que le llega de los países. Los países están obligados cada 2 años a someter un informe nacional y el Comité de Cumplimiento lo que hace es analizar el informe y decir si en virtud de la información ofrecida se aplica o no se aplica el Convenio de Barcelona. Sobre el Comité de Cumplimiento me gustaría que retuvieran lo siguiente: no es un órgano judicial. Cuando un tema va al Comité de Cumplimiento y el Comité de Cumplimiento se pronuncia, eso no significa que emita una sentencia, porque no es un órgano judicial, simplemente facilita el cumplimiento. Y
ese carácter facilitador del comité de cumplimiento deriva en el hecho de que lo que emite son recomendaciones. Recomendaciones, por ejemplo, a los países, recomendaciones concretas sobre, por ejemplo, si no han aplicado un plan de gestión en un área protegida, lo que tienen que hacer para aplicar ese plan de gestión. Y eso va a las partes contratantes. Eso, y ese procedimiento, como he dicho, y esto es algo también único del Convenio de Barcelona y también de Aarhus, puede ser activado por una ONG, por una comunicación que le llegue al comité de lo que es la sociedad civil. Entonces, el comité se pone a analizar la información que le llega y se pronuncia al respecto. Es el único comité de cumplimiento que tiene dentro del marco de derecho del medio ambiente, es el único comité de cumplimiento que tiene esta vía para que también la sociedad civil participe en lo que es el cumplimiento de la legislación vigente en el mar Mediterráneo. Esto es cómo trabaja el comité haciendo recomendaciones. Son recomendaciones, es asistencia técnica, pero no son sentencias, no son veredictos que se tengan que seguir. Y el comité desarrolla su trabajo de evaluación basándose en los informes, como he dicho antes, presentados por las partes. ¿Y qué nos dicen los informes? Pues que hay una tendencia global, que ha habido una gran expansión del marco jurídico institucional, no solo en el Mediterráneo, pero el Mediterráneo no es una excepción. Y en cuanto a los informes, estamos hablando, para que ustedes retengan un número. Bueno, pues no sé qué ha pasado con esto. Bueno, estamos hablando de una media de 150 informes nacionales cada 2 años que cubren el Convenio de Barcelona y los 7 protocolos y que abarcan aspectos como, por ejemplo, son el marco jurídico que los países han adoptado. Y aquí quiero expandirme un poco, por ejemplo, en relación a uno de los protocolos que a ustedes les interesará, que es el protocolo sobre zonas especialmente protegidas. ¿Y qué es lo que generalmente declaran los países sobre si han aplicado o no han aplicado dicho protocolo? Primero hacen mención a que el protocolo en algunos países, una vez que se ratifica, pasa a formar parte del ordenamiento jurídico con carácter prioritario sobre otras normas. En otros países tienen que adoptar una legislación de transposición, y esa legislación puede revestir la forma generalmente de ley. Pero lo que pasa también con este tipo de, como operamos también dentro del Mediterráneo, donde algunos países miembros son miembros de la Unión Europea, lo que pasa es que mucha de la legislación de los artículos o de las provisiones del Convenio de Barcelona y de los protocolos, lo que hace también es reflejarse en las diferentes directivas europeas. Por ejemplo, la Directiva Hábitats, la Directiva sobre Estrategia Marina, la Directiva de Protección y Flora de Fauna, la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que significa que se abre una vía para llevar, en el caso de incumplimiento, ir al Tribunal Europeo. Esa es una de las vías que también se abre. ¿Qué es lo que también recoge el informe? El marco institucional. ¿Qué significa el marco institucional? Pues si los países tienen o no, por ejemplo, autoridades que velen por el cumplimiento del protocolo. Un ministerio, una división, una agencia, y se sorprenderían que algunos de los países realmente no tienen este mecanismo institucional de aplicación de los protocolos. Medidas de ejecución también es una información que nosotros recogemos y realmente ahí los países necesitan hacer un poquito más de lo que hacen. Y luego dificultades ligadas a la aplicación. No sale esta slide, pero les digo las dos dificultades. No soy yo. No, yo creo que ha habido algo entre que mandé y llegó, algo en el camino, pero sí, no ha sido usted ni mucho menos, Javier. Pues 2 dificultades. Uno es el marco jurídico y el marco institucional. Cuando los países nos dicen, tenemos problemas en el marco jurídico,
¿en qué se traslada? Eso se traslada en algo tan simple como que no entiende exactamente lo que dice la ley, porque la ley no es clara, porque a lo mejor la ley no establece los objetivos con la claridad necesaria para que luego las autoridades locales, regionales o nacionales los apliquen, o a lo mejor las responsabilidades a la hora de aplicar la ley no están claras. Y esto me lleva a lo que es el marco institucional, y es que muchas veces los países tienen problemas a la hora de coordinarse entre los distintos organismos que son competentes para la aplicación de una determinada provisión. Sobre todo lo hemos visto en lo que es el protocolo sobre áreas especialmente protegidas, donde a veces hay varios ministerios que están involucrados en lo que es la declaración, porque toca diversos aspectos, no solo aspectos medioambientales, y a veces no hay una clara división de competencias, o a veces la parte medioambiental queda un poquito relegada frente a consideraciones de carácter económico. Esos son los principales obstáculos a los que se enfrenta el comité, los países. Y aparte del comité de cumplimiento, pues está la presión diplomática de nuestro coordinador, que cada año realiza distintas visitas a los ministerios para poner un poquito de presión y ver cómo se aplican los convenios y el protocolo, y luego la presión que puedan ejercer el resto de los países en las conferencias internacionales. Los tribunales nacionales también, si hay tribunales especiales sobre medio ambiente, y sobre todo también en relación a la mención que ha hecho el profesor Zayas sobre la protección del derecho al medio ambiente vía protección de los derechos humanos. Es algo que en Naciones Unidas tiene ahora su momento. Les he dicho que hay una serie de áreas que son las áreas especialmente protegidas de importancia para el Mediterráneo, y hay un centro de actividades regionales que está en Túnez, que es el encargado de prestar la asistencia técnica a los países para, en definitiva, rellenar los informes necesarios para someter un área como área especialmente protegido. Esto la Organización Marítima también lo tiene. La Secretaría generalmente presta también asistencia técnica a los países, lo que se traduce en decirles cómo tienen que rellenar sugerencias de cómo tienen que rellenar los informes y lo que se pide, porque cuando se declara un área de este tipo por parte de un país, es todo un dossier que se tiene que presentar por parte del país. Es el mismo procedimiento que nosotros seguimos. Este es el mapa de las áreas marinas protegidas en el Mediterráneo. Algunas están declaradas bajo nuestro convenio, otras bajo otros instrumentos internacionales. Y sobre todo me centraré en lo que son las 35 CEPIN, que son las áreas especialmente protegidas de interés del Mediterráneo, y una de ellas es el Parque Natural del archipiélago de la Cabrera, aquí en las Baleares. Y lo que me gustaría incidir, y con esto cierro mi presentación, es que se establecen colectivamente, un país propone, pero es el resto de los países el que adopta colectivamente esa decisión. Son áreas que se proponen bien porque desempeñan un papel clave en la conservación de la biodiversidad del Mediterráneo, o sea, están más enfocadas a factores medioambientales que marítimos, porque albergan ecosistemas, por ejemplo la Posidonia oceánica es uno de los ecosistemas en la zona del Mediterráneo, o porque tienen un interés científico, estético, cultural. Es un abanico un poco más amplio de criterios que la IMO, porque cubrimos actividades humanas que no son exclusivamente la navegación. Y bueno, pues este proceso es el proceso que ha seguido España, como he hecho referencia, para el corredor de migración de cetáceos, que es un corredor que ha tenido en cuenta diferentes impactos y las partes así lo han confirmado y así lo han aprobado.
De hecho, salió en el BOE publicado en lo que es el corredor de migración de cetáceos, haciendo referencia también a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Y luego el proyecto para la designación de toda la zona del mar Mediterráneo como zona de control de emisiones. Así que vamos a tener muy buena discusión en Nápoles sobre estos temas. Y bueno, brevemente lo que son las preguntas que Xavier ha hecho, ¿por qué las Canarias sí y las Baleares no? Bueno, eso me pregunto, porque los criterios la protección puede articularse bajo la OMI, pidiendo asistencia técnica a la Secretaría, y puede canalizarse o se debe canalizar a través del representante en España allí, que me parece que es una persona del Ministerio de Industria, y bueno, eso claro, pues lleva también un trabajo de negociación con el resto de los países, porque tiene un impacto en el resto de los países. También se puede articular un área especialmente protegida para el Mediterráneo en las Baleares bajo el convenio de Barcelona. No sé qué grado de overlapping sobreposición habría con el área de corredores de migración de cetáceos, que se va a declarar probablemente dentro de una semana. Son los distintos mecanismos. En cuanto a la voz que puede tener la sociedad civil, pues a través del comité de cumplimiento, o bien intentando participar en lo que son nuestras reuniones cada 2 años. Y bueno, algo también que a veces nos sorprendemos, y es intentar formar parte de las delegaciones que van a negociar este tipo. Sí, que bueno, sorprendentemente algunas sí que admiten expertos que vienen de la sociedad civil. Y en cuanto a tribunales, nosotros no entramos en esos. Bueno, pues hay mecanismos judiciales, pero bueno, nosotros ya sabes que el derecho internacional, pues ese mecanismo judicial pues es un poquito... el cumplimiento se basa sobre todo en la buena fe y el pacta sunt servanda. Si ha ratificado un convenio, se ha de cumplir, y de ahí que juegue también un papel muy importante en lo que es la presión de los propios países. Entonces, pues con esto cierro mi presentación, que la volveré a mandar. Abans de donar la paraula a qui la vulgui demanar, que segurament hi haurà peticions, ja li dic a la Maria Luisa que jo tinc més preguntes. Ah, bueno. Tinc més preguntes. I les puc fer ràpidament. I can go very quickly to my additional questions, because what you've presented is very, very promising and very, very interesting. So if I understand correctly, to the $1 million question, you said, why the Canary Islands and not the Balears? There is no answer to that. It's because it hasn't happened yet. It hasn't happened yet, but right. I guess això és un missatge d'esperança. Segona pregunta. The second question is, you said, what we do does not entirely, or does not overlap, not entirely with what the IMO does, but it can influence the decision, that they take in the especially sensitive area. So that's very good. And knowing that corridor thing will add on to the legitimacy of the request, that's very good. So I think that there is tremendous scope, for exploring that and being advised and working together, and particularly using the services of Maria Luisa very intensively. The third thing is that you said, if I understand correctly, and correct me if I'm wrong, you said roughly the standards, the protection standards that are used in the different areas, the seas and the oceans, are roughly the same. Sí. You said. So what happens if somebody goes the extra mile? Is it then adjusted? For instance, if OSPAR decides to be more restrictive or more protective, will that be followed as a best example, best practice in other
areas of the world? Has it happened before? Ha pasado, de hecho, hay una, bueno, en primer lugar, voy a hablar primero del Mediterráneo y luego me salto a OSPAR. Claro, claro. Tanto el convenio como los protocolos sientan el mínimo. Y luego las decisiones van articulando sobre ese mínimo, van to build on. Entonces, los países pueden ir más allá de ese mínimo. En cuanto a lo que es buenas prácticas, por ejemplo, una práctica que se hizo en OSPAR es establecer áreas marinas protegidas en áreas más allá de la jurisdicción nacional, alta mar. Y esa es una práctica que también se ha llevado al Mediterráneo. Hay un área que es la de Pélagos, que es Francia, Italia y Mónaco, que lleva zonas de alta mar. Pues esa práctica en OSPAR, y estoy hablando, por ejemplo, de áreas marinas protegidas, pero, por ejemplo, en explotación de hidrocarburos, OSPAR por la experiencia en el Mar del Norte, es la que establece generalmente los estándares, que luego son en mayor o menor medida aplicados en otros mares regionales. Pueden ir más allá siempre que haya un acuerdo colectivo para ello, pero como parte contratante, un solo país puede ir más allá de lo que se ha establecido en los colectivamente. O sea, que España podría aplicar medidas mucho más estrictas que las establecidas en el ámbito internacional. Pero claro, lo que no podemos exigir es que los demás también las apliquen, porque lo mínimo aplica colectivamente. Then I only have two more questions. The next question is, you said something that's very interesting. You said, as in the case of Aarhus, the European Union is a participating member of the Barcelona Convention. So does it affect, or could it affect, the justiciability of some of these standards? If the EU, for instance, promulgated a directive saying, you know, what we commit to in terms of the Barcelona Convention can be brought to Luxembourg, to the national courts. It's justiciable. Is that possible? I mean, because that would be, in a way, an example of going the extra mile, you know, of making it justiciable, where everybody else follows the good faith, you know, pacta sunt servanda approach. Can you dream of something like that? I mean, do you have any indication of? Yo creo que es más que un sueño, porque en la medida que tanto el convenio como los protocolos, y un buen ejemplo es el convenio sobre biodiversidad, luego están en las directivas. ¿Ya? Están en las directivas. O sea, que se han aplicado o bien porque el protocolo se ha recibido directamente, o bien porque es parte de las directivas. Generalmente lo que se adopta tanto en el Mediterráneo como en OSPAR va en la línea de las directivas europeas, especialmente la estrategia de medio marino, la estrategia marco de medio marino. Los mares regionales, Mediterráneo y OSPAR están trabajando para la aplicación de esa estrategia. I have one last question, but you don't need to answer now. Maybe tomorrow. Maybe tomorrow. But I'll ask the question is, has it happened that, particularly we're talking about the, let's say, supposedly more advanced, you know, countries in terms of instruments and policies and incorporation of all these standards, has it happened that Euro regions have collaborated together, you know, in the context of the Barcelona Convention? Sí, en el Mediterráneo verán que hay parte norte y parte sur. La parte que está dentro de la Unión Europea, pues claro, es una legislación tal vez un poquito más sofisticada, pero es una legislación que también se aplica en la parte sur del Mediterráneo, y puede elaborar un poquito más esta idea mañana, porque seguro que también hay muchísimas cuestiones para la siguiente ponente. Muchas gracias. Thank you very much. I'd like to introduce Anila Premti, who is the representative of the United Nations Conference on Trade and Development. Does it specialize body of the United Nations? És una organització especialitzada de Nacions Unides. Please, go ahead. Que té una llarga trajectòria d'existència, gloriosa trajectòria d'existència, en matèria de transport marítim, d'estàndards, de desenvolupament sostenible, etc.
La Nila és experta, jurista especialitzada en dret marítim, però ha treballat també com a jurista general, diguéssim, per al Departament Legal de les Nacions Unides a Nova York i ara treballa a Ginebra per la UNCTAD. Jo crec que serà molt interessant, sobretot, que ella ens expliqui, una vegada que hem vist aquests estàndards, els objectius de desenvolupament sostenible, etc., que s'han fet esment, com són utilitzats per una organització internacional que té que promoure el desenvolupament, sobretot d'alguns països, que també són petites illes, petits territoris, per exemple Jamaica, per exemple illes del Carib, com s'incorpora tot això en forma de polítiques, de referències, que tinguin en compte la necessitat de desenvolupar-se de manera sostenible i de protegir el medi ambient. I'm sure that you understood because Anila is from Albania and she speaks very good Italian, so I'm sure that she understood. Partially, but yeah, I get the idea. Thank you. First of all, let me thank the organizers for inviting me to this very important and timely symposium. As you mentioned, I work for the United Nations Conference on Trade and Development, which is the focal point within the UN system for the integrated treatment of trade and development issues. It has a long history in negotiating international transport law conventions and established expertise in research and analysis. Transport policy and legislation, which is the work that the division where I work, issues are considered in the wider context of trade logistics, where maritime transport is a major issue. Our current activities in line with our mandate include substantive research and analysis, technical assistance, capacity building and advisory services, as well as building consensus through intergovernmental activities. Based on our research and analysis, the most important developments are published annually in our review of maritime transport. We also published research and analytical studies which cover topical and key issues in more depth. Again, based on our mandate, our key thematic areas of work, in addition to commercial transport law, which is the traditional area, and maritime and supply chain security, have included more recently energy, environment, and climate change issues. Again, we at UNCTAD have adopted a number of international legal instruments over the years until the late 90s. So we no more serve as a forum or have for negotiating international conventions. However, we advise developing countries on their implementation, broadly defined by areas of subject matter. Our work or our legal instruments cover issues related to economic aspects of shipping, liability for carriage of goods by sea and multimodal transport, and enforcement of maritime claims. Our analytical studies and reports also cover similar areas, issues which include also issues of ship source oil pollution, environmental issues in general, mainly liability and compensation for ship source oil pollution. Why do we do this type of work? First of all, because as in other areas of international law, in international maritime transport law, one of the main aims is achieving uniformity and harmonization of legal rules. We believe that international conventions are the most common and efficient way to achieve such uniformity because they reflect the latest international consensus of state on the issues that they cover, despite the fact that they have entered into force or not. They aim to ensure a consistent, transparent, and predictable legal environment, and they offer more certainty to the parties because they enable them to foresee risks and take precautionary measures in order to avoid costly legal litigation. In order to achieve uniformity, ratification by a large number of states is required, who are obligated to comply with these conventions as soon as they enter into force. And also other instruments which we at UNCTAD have negotiated over the years include model laws, guidelines, model rules, also help in the harmonization of maritime and transport law.
For the moment, since we don't negotiate international conventions, International Maritime Organization is the UN body, or the international body where most legal instruments in the maritime field are being negotiated, adopted, and amended. And the IMO conventions fall into three main categories: maritime safety, prevention of marine pollution, and liability and compensation, again, in relation to damage caused by pollution. So we advise developing countries, but this is valid for all countries, to become parties to these conventions and apply them, because it is a generally known fact that IMO conventions are quite well implemented. They are quite wide-ranging and cover a very diverse range of issues in the maritime transport field. So we also, in addition to becoming parties and implementing these conventions, we also encourage developing countries and all states to participate in meetings, all stakeholders, not only states, but also NGOs and other interested parties, so that they can contribute to the decision-making in these bodies. Because IMO also, in addition to being the body where most legislation is being either adopted or amended, has also a quick entry into force procedure for its own instruments, particularly for amendments protocols. They have the tacit acceptance procedure, whereby an instrument enters into force unless within a certain period of time, unless a certain number of countries have objected to that entry into force. Other conventions that we cover and advise on are the United Nations Convention on the Law of the Sea, UN Convention, Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, the Paris Agreement more recently, as well as regional conventions related instruments. Another reason is because through our work we try to help in the further development of international environmental law and sustainable development. Since UNCTAD is about development, Conference on Trade and Development, we try to influence as much as we can also in the development of law, maritime transport law, but also pollution and pollution legislation and international environmental law in general. Sustainable development is a universally accepted notion. We discussed. I don't want to repeat what was said earlier. Principle 4 of it requires the balancing of environmental, social, economic, and development goals. Principle 4 of the Rio Declaration says that in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it. So sustainable development is already referred to in a number of multilateral environmental agreements, including Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, the Convention on Combating Desertification, the UN Millennium Declaration, the 2030 Agenda for Sustainable Development, Convention on Biological Diversity. So sustainable development is a principle which influences the practice of states and intergovernmental organizations through discussions, outcomes, decision-making, and may lead to the development of international law. Therefore, we at UNCTAD not only encourage states to, or advise them on, through our research work and through our technical assistance, but we also encourage them to participate in intergovernmental meetings, make their views known, so that everybody present, because UNCTAD is open to all member states of the United Nations, understand the problems and also discuss the issues. So it provides a forum for all kinds of discussions, including in the field of, more recently, environmental issues and climate change. We also, where did I go? Another reason is because we at the United Nations and the entire world is committed to implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development. In particular goals 14, which goal 13 on climate change, SDG 14 on reducing marine pollution of all kinds,
and also sustainably managing and protecting marine and coastal ecosystems. This is a detailed, actually, outline, but I will not go into too much details. These are SDG 1, 9, 11, 13, 14 are quite relevant for our work at UNCTAD. And also, I just briefly wanted to mention the Review of Maritime Transport, which is an UNCTAD flagship publication, which is published annually since 1968. It's an interdisciplinary effort, and it includes economic issues and topics like data and insights on seaborne trade, emerging trends affecting maritime transport, fleet ownership and registration, shipbuilding demolitions, freight rates, liner shipping connectivity, all economic issues which are relevant to the protection of the environment as well. They're of relevance, and we have now going more and more into the environmental aspects of economic models. One chapter is every year is on which we work, like me and my colleague at our section work, is on legal issues and regulatory developments. And this year it included a summary of regulatory developments in various relevant international organizations related to the reduction of greenhouse gas emissions from international shipping and other environmental issues. Pollution from shipping, one cannot overestimate the potential for pollution with an increased worldwide fleet, commercial fleet, and all the tonnage and all the amount of goods that are carried both within like exclusive economic zones, territorial waters, but also in the high seas. And some years ago, we published a report on ship source oil pollution, liability and compensation, for which we encourage states to become parties to the relevant instruments under the framework. And we continue to monitor other developments, particularly developments that are going on at the International Maritime Organization in the field of the environment. Relevant regulatory activities include the reduction of greenhouse gas emissions from international shipping, which was already mentioned, and sufficient information was given about the requirements. International shipping is accountable for, or accounts for 2.2% of global greenhouse gas emissions from fuel combustion, which, if unchecked, could increase. Fourth IMO greenhouse gas emission study is expected by the end of 2020. The decarbonization is one of the main challenges, and it's being done through improving energy efficiency of ships, optimizing logistic chains, and working on carbon neutral fuels. And an initial IMO strategy has been adopted in April 2018, which aims to reduce the total emissions by at least 50% by 2050, compared to 2008. However, short, mid, and long-term measures are still to be decided, and to support this 50% reduction goal. This is important because it will affect well, the implementation, timely implementation, and the timely issuance of these short-term and medium-term measures will help in the prevention of pollution and the effect of these emissions on climate change. It is being done at the International Maritime Organization, which has global membership, and it will ensure a uniform implementation of these requirements when they become, when they become binding. The other one was the sulfur limit implementation. I don't know why the slide is empty. This one is the 3.5 emission currently, which will go to
0.5% and 0.1% in emission control areas. It's quite important to implement that, and the responsibility of implementation is to member countries of MARPOL Annex 6 on pollution from ships. There are concerns that implementation of the measures will require a lot of investments and costs, and that these will be, there is a risk that this will have to be borne by the customers, by the public. So this, but in any case, it is set to be implemented as of the 1st of January 2020. Other ship pollution issues that we cover, and which I think were also mentioned by previous speakers, are ballast water management measures. I just want to mention the Ballast Water Management Convention, which has already entered into force, and it's an effective, it's at an experience building and implementation stage right now. Hazardous and noxious substances also, there is a convention on that issue, but unfortunately it has not yet entered into force. It aims to, or it deals with liability and compensation in the event of an incident involving hazardous goods. So far it has 5 ratifications, but it needs 12 for entry into force. And since the oil pollution framework is really complete and very effective, and ensures or offers high amounts of compensation for the damaged parties, for damages caused by hazardous and noxious substances, such a framework does not exist. So with the entry into force of this convention, this problem will be addressed. Time? Okay, I'll cut it. Oh, we have to finish it now. Sure. Because, I will conclude. she'll leave it behind, and she can finish very quickly now. I will finish very quickly now. And one thing that we have been doing at UNCTAD, because so far we talked about mitigation measures, how to reduce pollution, how to deal with issues, how to address various aspects of pollution and how to better design the specific areas. We also like to think, or like to say that we, ahead of the curve, have conducted work not only on climate change mitigation, but also adaptation. So, because transport is not only, maritime transport is not only the culprit, but also a victim of climate change, of extreme events, and other externalities or negative events related to climate and to weather. So we recently conducted work. We worked on a project on technical assistance and capacity building with a focus on transport infrastructure in the Caribbean, in 2 Caribbean small island developing states, St. Lucia and Jamaica. The main project outcomes were an innovative and transferable methodology to assist countries in adaptation planning and beyond. Not only in the Caribbean, but also it can be transferable to other countries as well. And also, actually, some of the main conclusions, or some of the main, which are also relevant to what we are talking here, like communication and participation in decision making, were that an interdisciplinary action at all levels is required to enhance the resilience and transport infrastructure, and an integrated and systems-oriented approach is needed when working on climate change adaptation and building resilience, because building resilience is also important. And priorities included improved data for technical risk assessments, because one of the difficulties during the project was lack of data, and technical risk assessments are really necessary before any investments or any adaptation measure are initiated. And this was underlined by the project. Exchanging knowledge and experiences on building, on how countries have built their resilience is also important. And also
trying to set up common methods for measuring as well the success or the achievements. Equally important were capacity building for transport infrastructure practitioners and investments in human resources and skills, which is always a valid issue. And lastly, we are putting together as a follow-up to the project the compilation of practices, which will we will publish soon, and a short summary is provided of the main legal instruments is provided in the next slides. For more information, the links to our websites of our division are provided in the very last one. I also want to highlight the importance of the project for tourism for small island developing states, since they are quite vulnerable to those. That also contains a few elements which may help countries estimate how their tourism is affected by certain factors, events, risks, and how to avoid or how to address the issues that they may identify. But information gathering is really important, and data availability and the way in which that will be collected and used. So I'd like to thank you for your attention. Thank you very much. Un apunt metodològic és que l'Anila ens deixarà tota una sèrie de referències d'instruments justament que es fan servir per recopilar les dades abans d'aprovar projectes, d'adaptació, etc. Esperem que estarem en contacte, evidentment, amb la UNCTAD. Jo he participat en moltes reunions de la UNCTAD i això que estava dient l'Anila en matèria de shipping i l'evolució del tràfic marítim és interessantíssim, i la UNCTAD és una organització molt innovadora, sempre ho ha estat, en matèria d'economia, en matèria de finances, en matèria de projectes destinats al desenvolupament. Jo crec que serà, it's going to be the beginning of a very long collaboration. And I think that it's the perfect example of how, if international law requires a concerted approach, a globalistic, a holistic approach, what the organizations do at the level of the United Nations requires exactly this same kind of dialogue, and global perspective, because they have really a lot to offer. But it's very difficult to have, the complete vision of what's happening. It's only when you go deeper down, you understand how important is something that at first sight looks like a routine or anodyne, aspect, and it is not. So I think that we are going to talk to Anila over dinner a lot. We'll pick her brains, so to say, and we'll transfer it to the conclusions tomorrow. She will not be able to be with us, but I think it's been a fantastic opportunity to have you here. Thank you very much.